Jama'a salamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa kai tsaye a cikin shirinmu na labarai daga nan Nta Kano. Suna na Sadiq Musa Gawuna, zan karanto cikakkun labaran. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya amince da murabus da Ibrahim Namadi ya yi daga matsayinsa na kwamishinan harkokin sufuri. Gwamnan ya sanar da hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabin buɗe taron mako-mako na majalisar zartarwa ta jihar Kano. Gwamnan kuma ya kuma ja kunnen jami'an gwamnati da su nisanci aikata kowace irin barna ko laifi, inda ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da ɗaukar mataki mai tsauri kan irin waɗannan ayyuka. Suka zaɓe mu kuma mun yi rantsuwa da alkur'ani cewa za mu rike amana kuma ba za mu yi wani abu wanda zai janyo mana wani abu na rashin jin daɗi ko kuma wanda zai taɓa mutuncin mu da mutuncin al'ummar jihar Kano ba. Raka kowane kwamishina ya je ya sake tunani, ya bi ƙa'idar abubuwan da ya kamata ya bi, ya sake jajircewa, ya aiki tsakani da Allah. A wani mataki na inganta ayyukan 'yan sanda a ƙasar nan, babban sufeto na 'yan sanda Kayode Adiolu Agbetekun ya jaddada ƙoƙarinsa na bunƙasa jin daɗi da walwalar jami'an 'yan sanda a ƙasar nan. Shugaban ya bayyana haka ne yayin ziyarar buɗe sabbin gidajen 'yan sanda da wasu kayayyakin aiki a nan Kano. Cikakken wannan rahoto zai zo muku a shirinmu na gaba. Fiye da jami'an 'yan sanda 120 da ke aiki a ƙarƙashin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano sun samu ƙarin girma zuwa matakai daban-daban a wani muhimmin mataki na inganta ci gaban ma'aikata a rundunar. Elizabeth Lamido ta halarci gurin ta kuma haɗa mana rahoto. Ƙarin girman da rundunar 'yan sandan Najeriya ta gudanar kwanan nan ya ga jami'ai 120 daga rundunar Kano kaɗai sun samu ƙarin girma zuwa manyan mukamai. Daga cikin sabbin jami'an da aka kara wa girman, akwai wani da aka ɗaga daga matsayin mataimakin kwamishinan 'yan sanda zuwa kwamishinan 'yan sanda, ɗaya daga ACP zuwa DCP, da kuma wasu guda 4 da aka ɗaga daga matsayin CP zuwa ACP. Haka kuma an ƙara wa girma wasu 119 daga matsayin inspectors zuwa ASP2, jami'ai 490 daga matsayin sergeant zuwa inspector, 400 daga kofur zuwa sergeant, sai kuma wasu 5 daga kofur 'yan sanda zuwa kofur. Yanda aka ba su wannan mukami, to su ma su maida da alheri, su ƙara jajircewa, su ƙara kuma ɗauki mara, su tabbatar kuma ba su ba IGP kunya ba. A yayin bikin sanya mukaman, an gayyaci 'yan uwa na kusa na jami'an da aka kara wa girman domin su taimaka wajen sanya mukaman, lamarin da ya ƙara armashi da jin daɗi. Kana aiki su aka duba da kai aka yi maka irin wannan ƙarin girma, ba kai kaɗai ba ne, kuna da yawa, sai kai Allah godiya, sai kuma ka yi abin da aka baka na amana a kan shi. Abin da za mu yi kenan, Allah ya yarda. So ƙarin girma a aiki irin namu ba ƙarin jin daɗi ba ne, ƙarin mu aiki ne da responsibility da aka ƙara wa ɗan adam. To kuma muna godiya ga Allah, in Allah da za mu taimaki community kamar yadda muka yi ba, kuma za mu ƙara. Yayin da sabbin jami'an da aka ƙara wa girma ke shiga sabbin rawar da za su taka, ana sa ran ganin ƙarin ƙwarewa, daidaito da kuma cikakken sadaukarwa wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a faɗin jihar. Elizabeth Lamido, labaran NTA.
Wani sabon salo na rigingimun cikin gida yana ƙara yaduwa a jihar Kano, yana kuma haddasa tashin hankali da asarar rayuka. Sai dai masana sun bayyana cewa wannan rigingimu a mafi yawancin lokuta na da alaƙa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. A cikin wannan rahoto mai zuwa, Fatima Sunusi Ƙaraye ta bayyana yadda ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ke ƙara haifar da tashe-tashen hankula da kuma lalata dangantakar ma'aurata. Ga rahoton nata. A cikin ƙwaryar Kano, gari wanda ke cike da ɗimbin tarihi da ababen alatu, wasu muggan abubuwa na faruwa wanda suka hada da cin zarafin iyali. To yau dai hantsi ya leƙa cikin birnin ne domin duba irin kashe-kashe da ke faruwa a birnin tsakanin ma'aurata ko kuma a cikin iyali, a inda zaka ga mata ta hallaka mijinta ko kuma miji ya hallaka matarsa, ko kuma babba ya kashe yaro ko kuma yaro ya kashe babba. Wai ko me ke jawo hakan? Akwai miyagun ƙwayoyi wanda su kansu ma gaba ɗaya abin da suke jawowa a kamar burkicewan tunani ne, burkicewan kwakwalwa, wato a turanci ana cewa hallucination, inda za ka rika jin abubuwan da ba sa nan ko ka rika ganin abubuwan da ba sa nan. So wasu lokuta da dama waɗanda suke shan ƙwayoyin da suke hallucinogenic, wato wanda suke jawo irin wani hallucination din, sun fi haɗari saboda a cikin kunnuwansu za su rika jin ana ba su doka, misali akan cewa ka yi kaza ka yi kaza. To wasu lokuta irin wannan kaza ɗin da za a ce mutum ya aikata abu ne da a gwada masa cewa ko ya hallaka wani saboda wannan abokin gabansa ne dai hallaka shi kaza. To alakar shaye-shaye da shi wannan rigingimu da ake samu alaka ce wacce take da karfi, saboda duk wanda yake shaye-shaye to abu ne mai sauki a aikata duk wani abu da ake tsammani da ma wanda ba a tsammani zai iya aikata. Su dalili kuwa saboda shi akwai mutane, duk wanda zai aikata laifi, majoritin mutane da suke aikata laifi suna aikata laifi ne da haɗin gwiwa ko kuma da ƙwarin gwiwan yin shan wani abu wanda zai taimaka musu. Saboda idan mace ta sha wannan abin, hankalinta ga baki ɗaya na canzawa, daga nan har ƙwaƙwalwanta ta fara yin tunanin wani abin ko ta fara tunanin wani thinking different, inda za ta kawai ta raya mata cewa wannan fa da ke gani ba wai mijinki bane ba, wani mugu ne a gare ki, ko kuma abu kaɗan zai yi mata sai kawai zuciyar ta raya mata kawai ta kashe shi ta huta, ko za ta samu. A 'yan shekaru da suka gabata, za dai a iya tunawa yanda wani malamin makaranta ya kashe wata yarinya 'yar shekara 5, Hanifa. Haka kuma wani mutum ya hallaka mahaifiyarsa. Haka ma wata baiwa Allah a 'yan kwanan nan amarya ce, wasu suka shiga gidanta suka yi mata yankan rago. Na kwanan nan kuma wata amarya ita ma ta kashe mijinta kwanaki 9 kacal da yin aure. Masana sun ce shan kwaya ne yawancin lokaci ke jawo hakan. Fatima Sanusi Ƙaraye, labaran NTA. To masu kallon labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan NTA Kano, ku dakace mu. To barkamu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Al'umma da dama sun samu sauƙi a yayin da farashin kayan abinci musamman wake ya sauka. A Kano da sauran manyan kasuwanni a arewacin Najeriya, 'yan kasuwa da masu siyayya sun tabbatar da cewa farashin awo na wake ya ragu da kusan kaso 30 zuwa 40, idan aka kwatanta da watannin baya. Fatima Sunusi Ƙaraye na da cikakken wannan rahoto. Kwastomomi na shigowa kasuwan 'yan kaba da ƙwarin gwiwa domin sun san yau dai za su iya saye fiye da mudu ɗaya na wake, shinkafa da sauran abinci na yau da kullum. A shekarar nan dai farashin wake ya ragu sosai a Najeriya. Buhun wake mai nau'in kilo 100 yanzu yana tsakanin naira 80,000 zuwa naira 120,000, sabanin yanda ya kai har 240,000 a shekarar da ta gabata. Kaya ya fara yi soki, da muna sa da wake 2,500 da 600, ba yanzu ya dawo 2,200.
wake 65,000 70,000 haka ake soya a ƙauye. Yanzu adam muna sai da shi 80,000. Ga mafi yawan masu saye, musamman iyalai masu ƙaramin ƙarfi da ke fama da tsadar rayuwa, wannan sauƙin farashin ya kasance babban sauƙi. Allah ya kawo mana sauƙi da afuwa da rangwame ba kamar bara ba. Wannan ci gaba yana kawo sauƙi ga masu saye da kuma 'yan kasuwan wanda suka shafe shekara da ta gabata suna fama da tsadar kayan abinci. To hakan ya kawo sauƙi. Fatima Sanusi Karaye, labaran NTA. To yanzu kuma sai rahoton hada-hadar kasuwanci. To sai kuma kanun al'amuran wasanni wanda wakilinmu na wasanni ya haɗa mana. Eubank da Ben za su kara karo na biyu a watan Nuwamba. Towson ta doke Keys a gasar tennis na Australian Open. Lyon ta sayi dan wasan Liverpool Martin kan £15 miliyan. Harris ta jagoranci Spirit zuwa ga nasara a wasan farko na gasar cricket na 100. Ga kuma hasashen masana yanayi da ake sa ran tashi da shi gobe a nan Kano da ma waɗansu birane na ƙasar nan. To masu kallon mu duka da wannan muka kawo ƙarshen jarin rahoton namu. Ku ci gaba da kasancewa da NTA Kano. Ma'assalam. Hello, a very good evening and thank you for joining us. This is the live telecast of Nta Kano News. I am Wani Muhammad Talba. Kano State Governor Abba Kabir Yusuf has accepted the resignation of Ibrahim Namadi from his position as Commissioner for Transportation. The governor made the announcement during his opening remarks at the weekly meeting of the State Executive Council.
He cautioned public officials against involvement in any criminal activities, which his administration is committed to addressing decisively. I want to reiterate again that anybody who is not ready to work with us, who is not ready to serve the good people of the state in whichever position, let him honorably resign before I act on that. As part of a nationwide strategic blueprint for modern policing, the Inspector General of Police, Kayode Adeolu Egbetokun, has reiterated his commitment to prioritizing the welfare of officers and men of the Nigerian police force. He made this known while commissioning newly constructed residential quarters and state-of-the-art operational facilities in Kano. This report will come in our subsequent bulletin. More than 1,000 officers of the Nigeria Police Force serving under the Kano State Command have been promoted to various ranks in what is being described as a major advancement in the force's human capital development. Elizabeth Yila Lamido was there for NTA News. The promotion exercise recently carried out across the Nigerian police force saw 1,020 personnel in Kano Command alone elevated to higher ranks. Among the newly promoted are one officer raised from Deputy Commissioner of Police to Commissioner of Police, one from ACP to DCP, and 4 Chief Superintendents of Police promoted to Assistant Commissioner of Police. Also on the list are 119 inspectors who now bear the rank of Assistant Superintendent of Police 2, 490 sergeants promoted to inspector, 400 corporals to sergeant, and 5 constables now elevated to corporal. This is a reward for excellence. They are rewarded for their duty, loyalty, and commitment, so they are expected to not to take it for granted and meet up the expectation. During the decoration ceremony, family members were invited to decorate the officers, adding a personal touch to the formal proceedings. As we assume our new roles and responsibility, we pledge to continue serving with dedication, integrity, and professionalism, upholding the values of Nigerian police. We have served for almost 20-something years in the service, and we thank the Inspector General of Police for seeing us fit and recommended us for this promotion. We assure the community, we assure the nation will serve diligently and will continue to serve diligently. As the newly promoted officers take on greater roles within the force, the command expects improved performance, stronger discipline, and deeper dedication to maintaining law and order across the state. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. A disturbing wave of domestic violence is sweeping through Kano, leaving heartbreak and loss in its wake. But behind the rage, experts point to a silent, powerful trigger: substance abuse. In this report, Fatima Sunusik Arai uncovers how drug addiction is not only fueling aggression but also shattering families. In the heart of Kano, a city vibrant with color, culture, and commerce, a silent wave of violence is unfolding behind closed doors and beneath the beauty of its bridges. Studies reveal that 58.8% of women in Kano have experienced intimate partner violence, with 37% identifying their current partners as perpetrators. However, experts believe behind many of these cases lies a deeper, often overlooked trigger: drug abuse. The drugs will take away shame, feeling of shame, feeling of fear, feeling of pity. Whoever it is that is under the influence of substance of abuse, he can carry out any action. Addiction is silently fueling a rise in domestic violence and homicides, turning loved ones into threats and homes into battlegrounds. Behind the numbers are faces. Hanifa, just 5 years old, kidnapped and murdered by her school proprietor, a man reportedly entangled in personal crisis.
A 22-year-old allegedly stabbed his own mother to death. His actions linked to substance abuse. A young pregnant woman murdered in the early evening, with suspicions pointing to acquaintances involved in drugs. And just recently, an 18-year-old bride allegedly slit her husband's throat. Just 9 days into their marriage, a tragedy now under investigation with drug use not ruled out. It's a sad incident from the year 2020 to date. 8 similar cases were recorded by the police in Kano that has to do with either killing of husband by the wife or killing of wife by the husband. Most of the killings which happen to be by the females, by the wives, from our investigative reports, it has to do with the issue of marrying a second wife or issues, a situation like this. Actually, once somebody engaged in taking drugs or what we call drug abuse, he is likely to lose his conscience. Secondly, he is likely to become a burden of the society in which he is living. And it had happened very recently. When a youth takes that drugs, he is likely to engage in all these barbaric activities, which is likely to abuse others, to kill others. These are not isolated events. They are a disturbing pattern that experts say reflect the dangerous intersection of addiction. In Kano, Fatima Sanusi Garai, NTA News. You are watching the live telecast of Nta Kano News. We shall be back with more reports after this timeout. Please stay with us. Thanks for being there. And now to business news. There is relief for many households as the prices of major foodstuffs, especially beans, have significantly crashed. In Kano and other major markets in northern Nigeria, traders and buyers confirm that the price of a measure of beans has fallen by nearly 30 to 40% compared to previous months. Fatima Sunusik Arai reports. Customers now walk in with renewed confidence, knowing they can afford more than just one measure of beans, rice, and other staple foods. This year, the prices of cowpea and other varieties of beans have dropped significantly. A 100 kilogram bag now sells for between 80,000 naira and 120,000 naira as compared to a peak of 240,000 naira in 2024. We used to sell beans 2,500, but now we do sell it to 2,300. Like that of the white rice, we used to sell it 3,700 naira, but now we are selling it 2,900. For many buyers, especially low-income earners grappling with the rising cost of living, the price drop is a welcome relief. Okay, the current price now is much more better than previous one. Unlike the beans that I came to buy now in this market, formerly these iron beans, a module of it is 3,000 naira. But as of today, I bought 2,700. While the red one, I bought 2,800, which is much more better compared to the previous price. And I find out too that the price of rice is also coming down. This positive trend is bringing much needed ease to both customers and traders who face harsh economic realities due to skyrocketing food prices last year. In Kano, Fatima Sanusi Garai, NTA News. And up next is the business update.
And now joining our sports studios for the latest happenings in the world of sports. Eubank Ben rematch announced for November. Towson beat Keys at the Australian Open. Lyon signed Liverpool midfielder Morton for £15 million. And this is where we draw a curtain on the news. Thank you for watching. Do have a lovely night rest.